Msemaji, Wizara ya Afya inasema kuna matumaini iwapo vita dhidi ya ugonjwa itaendelea vile ambavyo inaendelea sasa hivi kwa wiki 4 zijazo. Taarifa hiyo na taarifa nyingine, mtazamaji, tumekuandalia. Hujambo na karibu, natumai uko mzima na uko salama. Ni saa 1 majira Afrika Mashariki. Wakati mwingine tunakongamana hapa katika Darubini ni kufahamishe mengi yaliyojiri, lakini kwanza hii hapa vidokezo. Naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee David Muradhi ajitenga na kashfa ya madai ya ufujaji wa pesa za halmashauri ya KEMSA. 4,178 samples, of which 179 have turned positive. Wizara ya Afya yasema kuna matumaini katika vita dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 iwapo hali ya sasa ya maambukizi ya kila siku itaendelea kwa wiki 4 zijazo. Not be blackmailed, threatened, or our integrity murdered by a few governors who are afraid to account for the many billions in their disposal. Na kamati ya wasibu wa pesa za umma na uwekezaji ya bunge la Seneti yashtumu baraza la magavana kwa kujaribu kutisha bunge la Seneti ili kuficha ufujaji wa pesa za umma. Mtazamaji, naomba uke nami hadi tamati mwa taarifa hizi. Mwenzangu wa lugha ya ishara ni Simon Karodha. Mimi ni Khalid Abdullahi. Kumbuka unaweza kutupata kwenye mtandao wa kijamii. Mtandao wa Facebook ni KBC Channel 1 @KBC Channel 1, katika mtandao wa Twitter na @Khalid Abdullahi. Karibu kwa taarifa kamili. Wizara ya Afya imesema kuna matumaini katika vita dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 iwapo hali ya sasa ya maambukizi ya kila siku itaendelea kwa wiki 4 zijazo. Mnamo Ijumaa, Wizara ya Afya ilitangaza visa 179 vipya vya maambukizi kati ya sampuli 4178 zilizopimwa katika muda wa saa 24 zilizopita. Katibu mkuu mwandamizi wa Wizara ya Afya, Daktari Rashid Aman, amesema serikali itatafuta usaidizi wa kituo cha kudhibiti mgonjwa barani Afrika kubainisha kiwango cha maambukizi ya ugonjwa huo hapa nchini. Purity Mseu na taarifa hiyo. Katibu mkuu mwandamizi katika Wizara ya Afya Rashid Aman ameendelea na shughuli ya kutathmini kiwango cha kujiandaa kwa serikali za kaunti katika vita dhidi ya ugonjwa wa COVID-19, mara hii akikita kambi katika kaunti ya Bomet. Ni hapa ndipo wizara hiyo ilitoa ripoti ya kutia moyo ya utathmini wa hatua zilizopigwa katika kukabiliana na janga hilo. The trajectory of the disease seems to be different in Africa, sub-Saharan Africa, than in other countries. That does not mean that that curve can change in a bad direction at any time, and that is what we want to avoid. We don't want it to change into a bad direction. We need to continue to do what we are doing so that we keep pushing it and our numbers keep reducing, and we hope that we at some point can move to a situation of normality. This is not a time to drop the ball. We need to keep going, and in the next 3-4 weeks maybe we'll have very good news. Katika muda wa saa 24 zilizopita, watu 179 kati ya 4178 waliopimwa walithibitishwa kuwa na virusi vya corona. Kaunti ya Nairobi inaendelea kuongoza kwa idadi ya maambukizi, huku ikinakili visa 66 vipya vya maambukizi katika muda wa saa 24 zilizopita. Kaunti ya Garissa ni ya pili na visa 21, huku Turkana na Nakuru zikinakili visa 12 kila moja. Kaunti ya Busia na Taita Taveta zimenakili visa 11 na 10 mtawalia. That we are now focusing on event-based surveillance and community-based surveillance using our community health volunteers. That events that happen at community level are quickly picked up, then they are responded to through our rapid response teams. This is where we pick the majority of the cases that we test. That is the suspect cases plus the contacts of these suspected cases. Dr. Aman amesema kutokana na hali ya sasa ya maambukizi mapya ya ugonjwa huo, Wizara ya Afya inashauriana na kituo cha kudhibiti magonjwa barani Afrika ili kusaidia kutathmini hali hapa nchini. Do what is called a seroprevalence survey to be able to tell us the magnitude of the problem or the burden of the disease at population level. So we'll do sampling of various counties, pick up specimens, analyze. This will be able to tell us more what is happening globally
in terms of COVID-19 in Kenya. Wakati huo huo, serikali imebainisha wazi kuhusu kanuni za mazishi ya watu wanaofariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19, ikisema familia hazifai kuwanunulia vifaa vya kujikinga maafisa wa afya wanaohusika katika hafla hizo za mazishi. The government to ensure adequate availability of PPEs for protection of the frontline healthcare workers, including the community health volunteers. If there's any family member who has been charged for PPEs, especially for a burial, because that is a double jeopardy, then that should be reported to us for appropriate action. Abdullahi Simon, nikiripotia darubini ya Channel 1 kutoka kaunti ya Bomet. Mtazamaji, waziri wa elimu Profesa George Magoha amekariri kwamba shule zitasalia kufungwa hadi visa vya maambukizi ya virusi vya corona vitakavyopungua nchini kuambatana na viwango vya shirika la afya duniani. Magoha anasema kuwa haitakuwa busara kuhatarisha maisha ya wanafunzi wa humu nchini. Wakati huo huo, alielezea masikitiko yake kwamba ni taasisi mbili tu za mafunzo ya kiufundi kote nchini zilizotimiza kanuni zilizowekwa kuwezesha kufunguliwa taratibu kwa taasisi hizo. Akiongea katika kaunti ya Meru alipokagua chuo cha kitaifa cha mafunzo anuai cha Meru kubaini kujiandaa kwa taasisi hiyo kwa kufunguliwa tena, waziri wa elimu George Magoha aliashiria kwamba shule za humu nchini huenda zisifunguliwe tena hivi karibuni. On a scale of 1 to 10, I would say that we are at maybe a point number 4 out of 10, and we are going to continue unabated, because unfortunately our mindset has to change. The principals have not yet changed their mindset. Otherwise, this is the 6th week that we are going around, and we should have just found everything almost ready everywhere we go. Alisema kuwa baadhi ya taasisi hazina vifaa vya kutosha vya upimaji joto, ilhali nyingine hazijatekeleza hatua za kuhakikisha kwamba wanafunzi wanadumisha umbali ufaao. The fact that we staggered away from September did not mean that we don't continue to ensure that they are ready to reopen. I want to dare say that this is a good institution under reasonably strong leadership, but the leadership requires a little bit of firm direction from the chair. There's no reason why all parts of this institution should not be like I'm seeing on the floor here. There are still parts which are reminiscent of incompetent leadership of the yesteryears, and the government is not going to accept that. Alikariri kwamba kufuatia mashauriano miongoni mwa wadau muhimu vikiwemo vyama vya wazazi na walimu, kuna makubaliano kwamba shule zinaweza tu kufunguliwa wakati visa vya maambukizi ya COVID-19 vimepungua kikamilifu. Have we hit 5% in terms of the COVID behavior? The answer is no. What does World Health Organization say? When you hit 5%, you wait for 2 weeks. Why are you in a hurry? The thing is coming down. Why are you in a hurry? Purity Museo, Darubini. Mtazamaji, kamati ya uhasibu wa pesa za umma na uwekezaji ya bunge la Seneti sasa inashutumu baraza la magavana kwa kujaribu kutisha bunge la Seneti ili kuficha ufujaji wa pesa za umma. Maseneta wamewataka magavana kutangaza hadharani seneta yeyote aliyewaitisha pesa badala ya kuendeleza propaganda duni. Edward Kabasa na taarifa kamili. Siku moja baada ya baraza la magavana kutuhumu kamati ya Seneti kuhusu uhasibu na uwekezaji kwa kuwahangaisha, maseneta wamejitetea dhidi ya tuhuma hizo. We shall not be blackmailed, threatened, or our integrity murdered by a few governors who are afraid to account for the many billions in their disposal. Seneta Ongeri, ambaye ndiye mwenyekiti wa kamati hiyo, amewatuhumu baadhi ya magavana kwa kutumia baraza la magavana kukwepa uwajibikaji. Ongeri amediriki gavana yoyote kutangaza hadharani seneta yoyote aliyejaribu kujipatia pesa kutoka kwao. Mnamo siku ya Alhamisi, gavana Wycliffe Oparanya alisema magavana hawatakubali mtindo wa kuitishwa pesa na kamati hiyo, huku akitoa wito kwa idara husika za usalama kushughulikia swala hilo. They cannot threaten that the EACC and DCI should follow this committee. They are here. The EACC sits in this committee.
Kamati hiyo hivi majuzi ilitoa faini na kuagiza kukamatwa kwa gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria kwa kukosa kutii maagizo ya kufika mbele ya kamati hiyo. We have since asked Inspector General of Police Hilary Mutyambai to arrest and present the governor of Murang'a before the committee on September 10th to answer audit queries in 3 financial years from 2015 to 2018. Agizo hilo la bunge la seneti hata hivyo lilisimamishwa na mahakama baada ya Wairia kufika mahakamani kuzuia kukamatwa kwake. Maseneta hao walisema badala ya Wairia kuelezea ni kwa nini alikosa kutii maagizo ya kufika mbele ya kamati hiyo au ajisalimishe kwa kamati hiyo, ameamua kutia doa uadilifu wa kamati hiyo. Edward Kabasa, Darubini ya Channel 1. Na tume ya mishahara na marupurupu hapa nchini SRC inachunguza upya marupurupu ya maafisa wa serikali kwa lengo la kuiwainisha kuanzia mwezi Julai mwaka 2022. Kulingana na mwenyekiti wa SRC Lynn Mengich, hatua hiyo itasaidia kupunguza mishahara ya watumishi wa sekta ya umma kuwa viwango vinavyoweza kudumishwa. Tume ya SRC inasema kwamba serikali ambayo imekuwa na mzigo mkubwa wa ulipaji mishahara inalenga kupunguza mishahara katika sekta ya umma kutoka kiwango cha sasa cha 48.1% ya mapato ya serikali hadi 35%. Tume ya uwianishaji mishahara imeanzisha awamu ya 3 ya kutathmini mishahara ya watumishi katika sekta ya umma kwenye shughuli ya miaka 4 ya kuwianisha mishahara na marupurupu ya wafanyikazi wa serikali na watumishi wa umma. Katika mpango unaonuiwa kuhakikisha gharama ya ulipaji mishahara inawiana na kiwango cha maendeleo ya kitaifa na mapato yanayozalishwa. The wage bill at 48.1% of revenue is above the Public Finance Management Act target of not more than 35% of revenue, thus crowding out resources that could be used for development priorities and enhance social service delivery. Wakati wa awamu ya kwanza ya utathmini huo iliyofanyika kati ya mwezi Julai mwaka 2013 hadi Juni mwaka 2018, mwenyekiti wa tume ya SRC Lynn Mengich amesema gharama ya ulipaji mishahara ni 57.3% ya mapato ya nchi hii. Hata hivyo, SRC ilifanikiwa kupunguza kiwango hicho kufikia 48.1% katika awamu ya sasa inayoanzia mwezi Julai mwaka 2018 hadi Juni mwaka 2022. By the commission issuing salary structures for every state and public officer, that means then you put a control on what institutions can pay. Kiwango hicho hata hivyo hakijafikia matarajio ya serikali ya kupunguza gharama ya ulipaji mishahara kuwa chini ya 35% ya mapato jumla ya serikali. Hivyo basi tume ya SRC inalenga kuchunguza upya marupurupu yanayolipwa maafisa wa umma kwa kupunguza kiasi kilichopatikana katika mchakato wa uwianishaji mishahara kwa lengo la kudhibiti gharama ya mishahara. Kwenye awamu ya 3 ya kutathmini mishahara ya watumishi katika sekta ya umma, SRC itafanya tathmini ya kazi na utafiti wa mishahara. That even as we do surveys to establish what is in the market, whatever results we get and even the job evaluation results, that has to be looked at in the context of, can the economy afford? Are we able to reach the 35%? Awamu hii ya 3 ya kutathmini mishahara itashuhudia kupungua kwa mapato kufuatia janga la COVID-19 ambalo limeathiri yapata sekta zote za kiuchumi. So if our target was this year it has slowed down to 1.6 trillion. That means even the wage ratio or the wage bill itself should not grow significantly, because if it does, then it means the ratio from 48 may increase up to 49 or 50. Utathmini huo wa kazi na utafiti wa mishahara utadumu kwa kipindi cha miezi 10 ijayo. Kamchemenza, Darubini ya Channel 1. Waziri wa teknolojia ya habari na mawasiliano Joy Musheru amehimiza taasisi zilizo chini ya wizara hiyo kutoa huduma bora kwa Wakenya. Musheru alisema kuwa wizara hiyo itakuwa ikitathmini taasisi zake zote ili kuhakikisha zinatoa huduma za hadhi kwa Wakenya.
Ilikuwa hafla ambayo iliwaleta pamoja mashirika ya serikali chini ya Wizara ya Habari, Teknolojia na Mawasiliano ili kutia saini kandarasi za utendakazi. Waziri wa Habari, Teknolojia na Mawasiliano Joy Musheru ametoa changamoto kwa taasisi zilizo chini ya wizara yake kwamba watatathminiwa kufuatia huduma wanazotoa kwa Wakenya kibinafsi na kwa pamoja. But the aim is for us to be able to ensure that even during this time of COVID, as government and as a ministry, we're really providing the Kenyans with the services that they require, providing the information that they need, the services that the ministry has a responsibility for. Waziri alisema kuwa janga la ugonjwa wa COVID-19 limeleta mtazamo mpya wa habari na mawasiliano ambao unafaa kutumiwa kwa manufaa ya nchi hii. The way technology has developed and has grown, and the way the country has implemented the infrastructure that we've put in place both as government and the private sector has enabled Kenya to take full advantage of the technology opportunities that have arisen, primarily because it's been difficult for people to meet during this pandemic time, but with technology we can still have efficient meetings. Miongoni mwa mashirika ambayo yalitia saini kandarasi za utendakazi ni shirika la utangazaji nchini KBC ambalo liliakilishwa na mkurugenzi mkuu Daktari Naim Bilal, taasisi ya mafunzo ya utangazaji nchini na tume ya filamu nchini miongoni mwa wengine. Khalid Abdullahi, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, imekatika 15 baada ya saa 1 saa za Afrika Mashariki, ambapo ndo tunafika kikomo cha awamu ya kwanza ya Darubini Ijumaa ya leo. Na kusiusienda mbali kwani kuna mengi nimekuandalia siku hii ya leo. Raya, hii ni kwa matiche wote. Please, do not confuse the government. Usianza kufinya ile kitu inasema more fire, ama ile ya the roof is on fire, ama unaanza kusema we are killing this party, ama the party is just a bomb, we are having a... Kupata karau na DJ, bonyeza star 811 star 816 hash. Bonyeza star 811 star 816 hash. It is a new norm for many Kenyans in the wake of the COVID-19 pandemic. For communities in the remotest part of Baringo County, protocols put in place by the government to contain spread of the deadly disease have caused a total shift in lifestyle and mindset. Tunajikinga kwa hii ugonjwa ya corona kwa njia ya kusanitize mkono, kufanya usafi na unaosha kama nyumba. Join Purity Museo this Friday to Sunday at 9 p.m. on KBC Channel 1 for a front-seat view of how pastoralist communities, women self-help groups, and anti-FGM crusaders in Baringo County are managing this unique situation. Tonight on KBC Channel 1. Umesahau leo hatuna sapa Kamau. Mungu naye ni nani? Atacheza kiyeye. Nani? Jazz's mom. Na Mama Paul ni nani? So there are those allowed in your house. Who let you in, Mom? Jazz. Wacha niondoke sasa. I didn't call you here, and you can live with your business partner. I can deal with my daughter, thank you very much. Can you ask her to leave so that we can have a private conversation? Jesus. You be very careful what you wish for. Guys, listen. Get out. Karibu tena mtazamaji, kumbuka unaweza kutupata pia kwenye mtandao wa kijamii. Mtandao wa Facebook ni @KBC Channel 1, mtandao wa Twitter ni @KBC Channel 1, na mimi pia yangu kwangu kwenye mtandao wa Twitter unaweza kunipata kwenye @Khalid Abdullahi. Karibu tuendelee na taarifa zaidi. Mtazamaji, mbunge wa Lari John Mburu atashinda korokoroni mwishoni mwa wiki baada ya kukamatwa leo asubuhi na maafisa wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi kutokana na kashfa ya zaidi ya shilingi milioni 27. Mburu anahutumiwa kwa kufuja pesa kupitia miradi isiyokuwepo ya maendeleo.
Mburu inasemekana kuwa alikuwa amefuja. Alihojiwa saa kadhaa leo kabla ya kutiwa korokoroni. Wengine waliohojiwa na maafisa hao wa tume ya EACC ni naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee David Murathe kuhusu madai ya kuhusika kwake katika kashfa ya halmashauri ya KEMSA ya ununuzi wa vifaa vya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Into this issue because of my association with William or Wilbrod Gatei. We've got evidence that Wilbrod transferred shareholding of this company to associates of the Deputy President. So I have given my piece and I have demanded anybody who has raised or commented or purported to know the COVID billionaires and who stole what, I have demanded that they should be summoned. The president has said it, whether it's his brother, whether it's Murathe, whether it's the deputy president, whoever is involved in this thing, we will have to go in and face the music. Hapa hakuna mchezo. All right? It doesn't matter who you are. He is serious. Sasa tuelekee kwenye safu ya biashara ambapo shirika la utafiti wa kilimo na mifugo hapa nchini limeanzisha mradi wa dhamani ya shilingi bilioni 3.5 wa uzalishaji choroko katika kaunti 7 kame hapa nchini. Mkurugenzi mkuu Eliud Kirega amesema mradi huo wa kilimo kinachotegemea hali ya hewa unalenga kuongeza uzalishaji wa choroko kwa 20% ili kukidhi mahitaji ya zao hilo yanayoongezeka. Kwa sasa kiwango cha utumiaji choroko hapa nchini ni tani 1130 ikilinganishwa na kiwango cha uzalishaji zao hilo cha tani 103,234. Hali hii imesababisha Kenya kuagiza choroko kutoka mataifa ya Afrika Mashariki ili kukidhi nakisi hiyo. Katika hatua ya kudumu, shirika la utafiti wa kilimo na mifugo hapa nchini KALRO limeanzisha mradi wa ukuzaji choroko katika kaunti 7 kame likilenga kuongeza kiwango cha uzalishaji kwa kila ekari kuwa kilo 730 kutoka kiwango cha sasa cha kilo 570. Green grams yields in Kenya are generally low at about 300 kilograms per acre or 570 kilograms per hectare or 3 bags per acre compared to global average yield of about 360 kilograms per acre or 4 bags per acre. Kupitia mradi huo, wakulima katika kaunti 7 watapokea mafunzo ya miezi 6 kuhusu mbinu za ufugaji na kilimo na kuwezeshwa kupunguza hasara ya baada ya mavuno. A module that will be coming up soon on post-harvest where it's not just dengus boiled and eaten, but you can value add and actually increase the value of this particular crop. Farmers also get discouraged by lack of access to structured markets and trade in green gram production. Those who venture into green gram production often suffer huge post-harvest losses due to poor threshing methods. Mradi huo wa ukuzaji choroko utazinduliwa katika kaunti za Tharaka Nithi, Pokot Magharibi, Baringo, Taita Taveta, Machakos na Tana River. Mtazamaji, sasa ni kupeleke viwanjani ambapo bodi ya uchaguzi wa shirikisho la soka humo nchini imechapisha orodha ya mwanzo ya wagombezi ambao watawania nafasi mbalimbali katika ofisi ya kitaifa baada ya kukamilika kwa mchakato wa uteuzi Jumatatu iliyopita. Orodha hiyo inawajumuisha wagombezi 5 wa kiti cha wenyekiti. Wawaniaji 5 wa nyadhifa za wenyekiti katika shirikisho la soka humu nchini FKF, Nick Mwendwa, Boniface Osano
Dan Mule, Herbert Mwachiro na Omondi Aduda ndio ambao wamepitishwa hivi sasa na bodi itakayosimamia uchaguzi huo kuwania nyadhifa hizo. Sam Nyamweya, Nicholas Musonye, Sami Sholei na Twaha Mbarak ambao walikosa kuwasilisha stakabadhi zao za uteuzi kwa bodi ya uchaguzi hawajatajwa kwenye orodha ya waniaji. Bodi hiyo pia imetenga siku 7 za kusikiza migogoro ambayo itatokana na shughuli za uteuzi, huku kesi hizo zikitarajiwa kusikizwa kati ya Jumamosi hadi siku ya Jumatatu wiki ijayo. Orodha ya mwisho wa waniaji rasmi itatolewa na bodi hiyo tarehe 11 mwezi huu. Frederick Muki, Darubini Michezo. Mchezaji mpya kwenye klabu ya Chelsea, Timo Werner, aliifungia timu ya taifa lake la Ujerumani huku Hispania ikilazimisha sare ya bao 1-1 jana usiku kwenye mechi ya kuwania ligi ya mataifa bara Ulaya jijini Stuttgart. Werner alionyesha ubabe wake baada ya kufunga bao lililomlemea mlinda lango David De Gea. Katika michuano nyingine, Moldova ilitoka sare tasa dhidi ya Kosovo, sawa na Slovenia dhidi ya Ugiriki. Ukraine ilitoa ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Uswizi, huku Urusi ikicharaza Serbia mabao 3-1. Wales ilibuka mshindi wa bao 1-0 dhidi ya Ufini, huku Uturuki ikishindwa na Hungary bao 1-0. Na Andy Murray alishindwa maarifa na Felix Auger-Aliassime kwenye raundi ya pili ya mashindano ya tenisi ya Marekani, huku akilazwa seti za 6-2, 6-3, 6-4 jijini New York. Andy Murray mwenye umri wa miaka 33 alikuwa ametoka nyuma ya seti 2 na kutoa ushindi siku ya Jumanne, lakini alilemewa na raia huyo wa Canada mwenye umri wa miaka 20. Auger-Aliassime sasa atachuana na Mwingereza Dan Evans au Corentin Moutet kwenye raundi itakayofuata. Wakati huo mshindi wa mara 6 wa kombe hilo Serena Williams alifuzu kwa raundi ya 3 baada ya kutoa ushindi wa seti za 6-2, 6-4 dhidi ya Mrusi Margarita Gasparyan. Mtazamaji, wanasema usile na kipofu alafu ukamgusa mkono. Ukitafakari hayo, mimi nafika tamati mwa taarifa ya Darubini Ijumaa hii ya leo. Nafahamika kama Khalid Abdullahi, mwenzangu wa lugha ya ishara ni Simon Karodha, lakini na sana kuacha na mwenzangu Mariombo kwa utabiri wa hali ya hewa. Alamsiki. Ni wakati mwingine wa utabiri wa hali ya hewa popote ulipo, na tumayo mzima. Naitwa Mariambo. Ni usiku wenye mvua katika maeneo kadhaa magharibi mwa nchi. Hapa Nairobi mvua ilianza kuonyesha mida saa 9 mchana, na ni hali ambayo tutaendelea nayo katika maeneo machache usiku wa leo. Hapo kesho pia tutarajia kuwepo kwa mvua katika maeneo kadhaa hapa Nairobi na vile vile katika maeneo ya magharibi mwa nchi. Japo katika saa za asubuhi tutarajia kuwepo kwa hali ya mawingu itakayopisha vipindi vya jua hapa Nairobi, hali sawia pia kishuhudiwa katika sehemu za Machakos na maeneo ya kati. Ukanda wa pwani, sehemu za Lamu, Mombasa, Kilifi na vingani mwake kutakuwa na vipindi vya jua, lakini maeneo ya Mombasa tutarajie manyunyu ya mvua katika maeneo machache. Hali sawia inatarajiwa pia katika maeneo ya Lodwar, hususan maeneo yanapakana na Kenya na Sudan Kusini, ilhali katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, Wajia, Garissa na vingani mwake kutakuwa na vipindi vya jua. Mchana utakuwa wenye mvua katika maeneo kadha wa kadha, zikiwemo sehemu za Kisii hadi Eldoret, maeneo ya Kericho vile Nakuru, Kisumu kutakuwa na mvua na ngurumo za radi. Wanasema kwamba dalili ya mvua ni mawingu, na hapa Nairobi kutakuwa na hali ya mawingu nyakati za mchana itakayopisha mvua katika maeneo kadhaa. Sehemu za ukanda pwani hadi kaskazini mashariki mwa nchi tutarajie kuwepo
kwa vipindi hivyo. Viwango vya joto vitashuka hapa Nairobi na kufikia nyuzi 23, 35 katika maeneo ya Mandera na vile vile Lodwar. Na basi kwa hayo machache na hitimisho utabiri wa hali ya hewa jioni leo, tupate sasa hali itakavyokuwa katika maeneo mengine duniani. Hadi hapo kesho na kutakia juzi njema. Kwa heri. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923 550 Nairobi branch, 0728 087 689 Eldoret branch, 0722 22 7428 Thika branch, 0725 000-706 Meru branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. This weekend on KBC Channel 1. Lauren, is that you? It's me. The number of women killed is not 375. The real number is probably closer to 5,000. 5,000. Some girl escaped. This girl was attacked, strangled, buried, and left for dead. And she crawled out of her own grave. She wants to find the guys who did this. I will not let anything happen to you. And I will find this man. But this is an important story. Your story is destroying her. And they will kill you. Morning. We brought you breakfast. And before you protest, remember that when one of our own is down, we are always there to support, no matter what. You really shouldn't have. It was no trouble. Come, let's eat. What about the housework? Naima's growing old and she can't keep up. Don't hide yourself in housework just because you can't deal with Julia's condition. I'm so sorry about Julia. She'll be fine. When? I've tried everything I can. I can't believe you too. What are you sorry about? You can't understand how helpless it feels to be unable to do anything for your child, to just watch. But she's alive. Kama unaweza kuniuliza, hivyo ni vizuri kuliko kama tungekuwa tunapanga mazishi. Ai, Auntie Binti. Hapana, nyinyi wawili mnatakiwa muone hiyo ikiwa baraka. Ama Aira ungependa kama tungekuwa tunapanga mazishi ya Julia? Of course not. Basi shukuru kwamba yako hai and out of danger. Sure. Thank you. Thank you both. Ngoi,
have neglected the charity. Everything is under control. Really? Wasn't your family a distraction? Oh, they're already home. What about the books? They should be updated by the end of next week. Mama, right now you shouldn't be worrying about work. Sindi Auntie Binti. Absolutely. I don't understand this one bit. Yani, mse anawezaje lose memory na asahau kila kitu? Oh, the brain is a complex organ. Many people don't know how common amnesia is. The thing with trauma is you just don't know how the brain will react. Yani, she didn't recognize me one bit. What do you mean, like nothing? Nothing, Koros. She didn't remember you then. I'm positive she'll be back and running in no time. There she is. I brought your favorites. I would have brought you that sweet red poison you like so much, but I don't think the doctors would have consented to that move. Do you? You look gorgeous as ever. How are you feeling? Before you even ask, I have a bit of a confession to make. I'm listening. First impressions make lasting impressions, so I want you to see me for the first time, in the right light. And just what kind of light is that? Smooth. Like a box of your favorite chocolate. Okay. Sorry, but that was cheesy. Oh. I'm usually much better than that. Fine. I'll admit that one was way cheesier. I suppose memory loss doesn't mean I don't have to work on my pickup lines. Those were pickup lines? Wow. So much work to do. The lady's cruel. The lady doesn't even know who you are. I was told you forgot everything and everyone, except for me. Not true? Chorus Kibet. Pilot, single, and so into you. And I'm also loaded. As in cash. Well, and that too. Do you think such big words are really going to impress me? Hey, I'll let you be the judge of that. The best thing I can do is lay it out there, honestly. Jules, you really gave us a scare back there. You also call me Jules. That's your pet name, gorgeous. And you should know I'm glad that you're alive and well. Besides losing my memory, you mean? That's only temporary. You'll be fine in no time. So, now that we're being all honest, ask away. Any dirty little secret you want to find out, I'm your man. How do I know you again? Ni nini ulikuwa unaficha tukiwa kwa Aira? Ni vile aliniuliza about job, nilimdanganya. Why? Sikuwa nataka kumstress. Kwa hivyo hakuna kitu umefanya? Kuna friends wangu wamenisaidia, but with my family around, I fell back on finishing up on things. What did you need done?
No, thank you. Auntie Binti, unajua your hands are full na ex-wives wa Jimmy. Hata usinikumbushe. Nataka kitu ambayo itanifanya niwasahau. Hao wanawake wanaweza kukufanya kichwa ikaruka. Nakuvalue sana, but this is my burden. Kama ungejua tu vile nimejaribu kumshawishi Jimmy airishe huo mkutano. Wapi hasikii. Cynthia tayari yako njiani akija. Na hata sijui vile nitaweza kukopa na yeye. Well, when it's over and done with, finally when na Jimmy mtasettle pamoja. Be happy you found love. Isn't life something? Kivipi? Mimi nasherehekea mwanzo mpya na Jimmy. Wewe unavunja ndoa yako na Wanjala. Nitafurahi kivipi? Usiseme hivyo Auntie Binti. Unaendeleaje? One day at a time. Ni hard to accept yani hapa ndo tumefika. No, Wanjala was always there. Anyway, ikiisha imeisha. Nafurahi vile mlihandle hiyo clan wewe na mama yako. They are annoying, but ni wetu. Na sahi with the divorce, they'll cut me off. Watu usahau. And damu ni nzito kuliko maji. They will come around. Amnesia? Yes. And they are absolutely positive that is the right diagnosis. Look, she can't remember her own family, so yes. Are you sure Julia isn't pretending or something? Why would she do that? Well, who knows? Maybe she's in some kind of trouble. You'd really like that, wouldn't you? Well, I'm not a complete monster. Right. I don't know why you're even asking about Julia. It's not like the two of you are friends. Can't I be concerned? About what? Because you seem pretty happy something bad is happening to her. That or there's something you'd really like her to forget. So which is it? That's uncalled for. Is it? What do you expect after so much has happened the past few days? I'd be a fool not to question your motives. What motives are these? You never answered me when I asked you if you were completely innocent. So, are you? Pamela, Julia's amnesia is having a negative effect on you. Take the rest of the day off and focus on her getting better. And when you come back, I want you to stop with this ridiculous line of questioning. How is the patient doing today? Studying hard. I've been trying to jog my memory, but sadly, nothing and no one in these pictures seems familiar. Hey, I need to take a break. That's easy for you to say. Watching you all be so hopeful about me, and I can't remember. Feels like I'm letting you down. You're not. How do you know? Mom's always here talking about Dad. About what a wonderful man he was. But I can't reciprocate. I just stare at her, feeling nothing. She understands. Yeah, but... Have you ever walked in on strangers talking about someone with so much love and admiration that you wish you knew that person? Jules. What if it never comes back? What... This weekend on KBC Channel 1. Why are you walking like that? Like what? Let me tell you, no one cares who you are or what you are wearing or where you slept last night. What do you think you're doing? You know, I wish I could say yes, Senorita, my love, but you know, just make this moment memorable. Oh my God. How about this for a memory? Back off. I said we are done. I meant it then, and I mean it now, Sisha. Maybe she has become a witch doctor. Oh, that's very dangerous.
Oh, clean this area. Cleanse this room. You little rat, where the hell did you put my stock? Where the hell did you put my stock? What? I don't know what you're talking about. You took the stock at me. Kinyanjui, do not touch my face. Now look at how much work you cost me. Finally. What? Don't you like her? No. This place is a bit of a mess, don't you think? I'm glad I'm amusing you. You should see your place of work. Corner gym is this old, grungy, clammy little hole. I mean, you could literally smell the sweat of all 30 years of its existence when you walk in. Oh. Mm-hmm. Mkutano uko rooftop sahi. Coaches. Kwani tunaweza kuwa na mkutano bila Julia? Utafanya kuzoea. Hatujui itachukua muda gani. La muhimu tuendelee na maisha. Kweli. Nataka kukupatia majukumu hapa. Mzee coaches, lakini si kwanza tungekoja Julia kama. Unataka mlango hapa mahali ifungwe milele? Hata mimi hatuwezi kutarajia Wanjala handle gym, mambo yake ya family na pressure ya mechila ambayo inakuja. So it's me and you. Naelewa. Haya. Basi nataka unieleze utaendeleshaje hapa mahali mpaka pawe laini. Okay, sasa utafanya kujikakamua zaidi. Coaches, unajua mimi niko nafikiria nini? Mimi kwanza niko nafikiria turudishe boxer size. Boxer size? Unajua kwanza boxer size manze, kwanza sasa hii tungekuwa tushaanza. Unajua kwanza ndio ilikuwa inaleta hapa chapa na vile tunachapa yani ka raka sana. Alafu tena unajua bado nilikuwa nimefikiria mambo zingine 2 3 hivi za kurudisha hii place isimame. Unacheki na kinda kuchapia tu baadaye. Kwani nimesema? Lucky. Kwani umekuwa haraka hivi aje? Unajua yani nimekuwa cheki pami kufanya hizi ma event nini 1 2 kajifunza vitu kadhaa. Excellent. Basi nieleze mengi. Tukiendaga basi. Kocha mimi kwanza niko nafikiria nini? Unaona Deno Edi na nani? Na mchezaji. Kwanza tungepatia mop na buckets book. Unaona? You'll never guess what happened to me. What is it, darling? I thought I had a memory of Dad. What happened? How? This picture appears in this album twice. So when I came across it, I was like, oh, this must be a memory. But silly, huh? How did he die? Don't you remember anything at all? If only he were here now, he'd know what to say and do. He had this big, boisterous laughter. Remember? Sorry. Mama. I'm only trying to help her. Maybe we should give her some time to rest. Excuse me, I need to check on Julia. Sure, you are actually leaving. It'll all come back to you.
Sasa hiyo yote ni ya nini? Najitayarisha kwa sababu ya hao ma-ex-wife wako. Si unajua Cynthia yeye hujidai ni vegetarian. Naye Nandi hali kitu kingine isipokuwa nyama. Sasa unajisumbua na hayo yote ya nini? Hii ni nyumba yako na wageni wako watakula chochote utakachotayarisha. Wewe unajua hawa wanawake vile watanisengenya. Jambo moja tu likienda vibaya. Acha waseme. Watatafuta makosa hata ufanye nini. Wacha nianze shopping kabla blood pressure yangu haijapanda juu. Wacha tuangalie ukweli wa mambo. Cynthia atakuwa amechoka baada ya kutravel na ndege kwa muda mrefu. Inamaanisha